the people of India. Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, give to ourselves this constitution. The preamble to the Constitution of India is something every school-going child knows by heart. 85 words that define the spirit of our democracy, every word very carefully chosen by the nation's first law minister, Bhim Ambedkar. He's the man who was the chief architect of our constitution, also the Dalit icon who gave millions a voice against discrimination. But his story is much, much more than that. And it all begins really in this small school in Satara. Books in hand, 9-year-old Bhim walked into Maharaja Pratap Singh High School in the year 1900. But for the man who authored India's finest piece of writing, his baby steps in learning were a travesty. His first lesson was the existence of caste. Bhim was a Mahar, a caste of untouchables whose traditional duty was to dispose of dead cattle. Banished to the bottom of the Hindu society, their touch, their voice, even their shadow was seen to be polluting. Inside school, Brahmin teachers refused to teach little Bhim Rao. Some agreed, but made him and his brother sit in a corner on gunny bags that they carried from home. The humiliation was endless. If the boys got thirsty, they had to wait for a peon to come in and pour water into their mouth because outcasts weren't allowed to touch either the water pot or the water inside it. And God forbid, if the peon was absent, then the boys would go thirsty the entire day without a single drop of water. Young Bhim responded in the best way he could. His sheer academic brilliance won him grudging admiration and a new surname. कहा जाता है कि इसी स्कूल में उनको अंबेडकर, यह जो नाम है पहले अंबावडेकर था, इसी स्कूल के जो अध्यापक थे उन्होंने उन्हें अंबेडकर यह नाम इसी स्कूल में दिया. But a new surname didn't help. When Ambedkar's family moved to Bombay, the prestigious Elphinstone High School did admit young Bhim, but did not let him learn Sanskrit. The language of the ancient Vedas could not be polluted. He was forced to study Persian instead. Turn in any direction you like. Caste is the monster that crosses your path. You cannot have political reform, you cannot have economic reform, unless you kill this monster. In 1907, Dr. Bhim Ambedkar became the first person from his community to get a matriculation from the Elphinstone School. It was an uncommon achievement, but what followed, even more so. After getting a scholarship from the King of Baroda, he chose not to sail to England, as was the trend in those days, but to go instead to America for higher education. It was the land of equality and liberty. Columbia University opened up a new world for Ambedkar, a world of books and of new ideas. A man of versatile intellect, he first obtained a doctorate in social sciences and then moved to London to study law and economics. Ambedkar would go on to author over 50 books. Caste was his favorite subject, but he also wrote about economics, law, even a work that controversially supported partition. He was a legal brain, a constitutional brain, a top-class economist. He also wrote some important works in sociology of the caste system, the most well-qualified intellectually of any Indian politician of the 20th century, probably ever. Dr. Ambedkar, Maharaja is expecting you. Please. From England, Dr. Ambedkar returned to work for his benefactor, Sayaji Rao Gaikwad, who was the ruler of Baroda. Sir, I need a place to stay. You can't stay. Only to realize that all the degrees in the world
couldn't get him a room to stay. At work too, he faced insults almost every day. Look here, you might be a senior officer, but you can't touch this water. You could see the shine on his face of intelligence with all that he came. But a small office, his core people, like, they may be simple clerks, they were high caste. They say that you can't take water from the same pot as we drink. But if you see very carefully, the revolt comes first there. He says, no, I will drink water from the same pot. Dr. Ambedkar returned to Bombay in 1917, staying in a two-room chawl with his wife Ramabai. The Swaraj movement was gaining strength, but Ambedkar wasn't impressed. The young nonconformist had a strong mind of his own. Writing in Muknayak, The Dumb Hero, a newspaper he started in 1920, Ambedkar says, A Swaraj where no fundamental rights were guaranteed for the depressed would be no Swaraj for them at all. It would be a new form of slavery. As India's freedom movement gathered momentum, Dr. Ambedkar began teaching political economy at Bombay's Sydenham College. Initially skeptical, even Brahmin students became lifelong disciples after listening to his lectures. This portrait, which hangs in the college today, is a testimony of his impact. In 1923, Dr. Ambedkar started his law practice at the Mumbai High Court. But the outcast lawyer found cases hard to come by in spite of his brilliance. For Ambedkar, it was now time to openly challenge the dark clouds of Hindu orthodoxy. He founded the Bahishkrit Hitakarmi Sabha the same year to mobilize Dalits against their exploitation. 4 years later, he did the unthinkable. At the time, this water tank at Mahad in Maharashtra could be used by everyone. Hindus, Muslims, even cattle, except the Bahishkrits, the outcasts. But now the time for waiting was over. Bhim Rao led by acting himself. Self-respect, self-help, he thundered, leading scores of outcasts to the water tank. As he touched the water and drank it, the crowds followed. The impact of Dr. Ambedkar's act was revolutionary. 85 years later, his grandson Prakash repeats the same act at the same tank without a second thought. It is something that explains Ambedkar's legacy. It wasn't just about water, it was about humanity and equality. Untouchables had accepted caste system mentally, and therefore since they had accepted his mental, he said that mental slavery is first which should be attacked and then the physical slavery. To get out of this mental slavery, he said water which was being denied to a common man, if I can pick it up and drink it, then the other man, then the rest of the people will have a confidence in the whole thing. And therefore, he exercised the right in this right over here, and lakhs of people followed him. A day later, when priests carried out a purification ceremony at the water tank, Ambedkar was deeply hurt. 8 months later, he returned to Mahad, this time to ceremoniously burn the Manusmriti, a book he described as the Bible of slavery. Ambedkar's anti-caste movement rapidly gained momentum. Nasik's Kalaram temple was the next target. Ambedkar and his supporters laid siege at the temple gates in 1930
demanding untouchables be allowed to enter. But Baba Saheb's temple entry movement was met with a lot of resistance that only fueled his disillusionment with Hinduism. Though I was born a Hindu, I solemnly assure you that I will not die as a Hindu. 20 years later, he would fulfill his vow. Coming up, Baba Saheb's final break with Hinduism and his tussle with Mahatma Gandhi. Gandhiji understood Ambedkar's pain. He understood Gandhiji's agony, no doubt about it. I mean, he said, it is there in my film, that you are born untouchable, but I adopted myself as untouchable. Dr. Bhim Ambedkar was now a voice India couldn't ignore. From within the freedom struggle, he was attempting to carve out a political relevance for the Dalits. For him, it was the only way to emancipate India's 16 million outcasts. Ambedkar's decision to accept an invitation to the Round Table Conference in London greatly angered the Congress. The party called him a British stooge. And so, the stage was set for a confrontation between two champions of the downtrodden, Gandhi and Ambedkar. While their goal was similar, their methods were somewhat different. Ambedkar was more radical, more confrontationist. He wanted to take the Dalits outside the Hindu fold. Gandhi thought that by abolishing untouchability, by giving Dalits greater political opportunities, Hinduism could be saved. But despite their differences, I think in retrospect, they should be seen as co-workers. The British announced the Communal Awards for Dalits in 1932, granting separate electorates and seat representation to minority communities. An upset Gandhi announced his resistance with a fast unto death at Pune's Yerwada jail. As the fast grew and Gandhiji started losing his health, everybody started requesting Dr. Ambedkar. And Dr. Ambedkar said, okay, I'll consider. And that is how the negotiation took place. And finally, the Pune Pact has come out in the whole thing. But in this, you will find Gandhiji understood Ambedkar's pain. He understood Gandhiji's agony, no doubt about it. I mean, he said, it is there in my film, that you are born untouchable, but I adopted myself as untouchable. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. On 15th August 1947, as India finally awoke to freedom, the earlier bitterness between the two stalwarts was now matched by maturity and wisdom. It was Gandhi who recommended Ambedkar's name as India's first law minister. As law minister, Dr. Ambedkar chaired the drafting committee, whose onerous task was to give a complex India a constitution. The boy who was once refused admission in school because of his caste was destined to write India's Bible of governance. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. On November 26, 1949, India got her constitution. A reflection of Baba Saheb Bhimrao Ambedkar's faith in democracy and social justice. Regarded as one of the finest in the world, it banned untouchability in India. Justice, liberty, and equality
became every Indian's fundamental right. The universality of his ideas were visible in other spheres as well. His politics was always inclusive. His policies were always inclusive. You can look at his work in this labor government, interim government in 1942. For example, minimum wages, he was asking for everybody. Good life conditions, working conditions for laborers, he was asking for everybody. Maternity leave for women, he was asking for every woman, not simply for Dalit women. So I think his imagination is universal and politics is inclusive in character. Dr. Ambedkar was getting old now, but the hunt for challenges continued. The violin was one such new passion. बाबा साहब दिल्ली जैसे यहाँ मुंबई में आते थे तो उनको खास बुलावा भेजते थे कि भई हमारे पास चले आइए, अब हम आ गए हैं, हमें अपनी तालीम आगे चालू रखनी है। तो उनके पास कितनी भी बड़ी हस्तियाँ बैठी हो उनको वो बोल देते थे, अभी हमारे गुरुजी आ गए हैं, अब आपके लिए समय हम अभी नहीं देंगे, उनका काम ख़त्म होने तक आपको बाहर बैठना होगा। बाबा साहब बड़े सेंटिमेंटल थे, उनके मन में क्या था पता नहीं है, उनके मन में कुछ किसी ने बताया कि कुछ दुख था और वायलिन के जो सुर है वो उनको एक किस्म की तसल्ली देते थे। The sadness perhaps came from losing his wife Ramabai and 4 of his sons at a young age. In 1948, at the age of 57, Baba Sahib remarried. His wife, Dr. Sharda Kabir, was a Brahmin. The New York Times described the wedding as more significant than a commoner marrying into royalty. But Dr. Ambedkar wasn't done yet. He began drafting the Hindu Code Bill, aiming to grant women greater legal rights in the country. But his efforts to reorganize the framework of Hindu society were short-lived. The bill aroused bitter controversy and was abandoned by Prime Minister Nehru. Ambedkar quit the Union Cabinet in disgust in 1951. What he did next shook the very foundations of Hinduism. On 14th October 1956, Dr. Ambedkar reached the Diksha Bhumi in Nagpur, accompanied by his wife. With lakhs of supporters as witness, Baba Sahib renounced Hinduism to embrace the path of Buddha. 4 lakh of his followers converted with him that day. Two months later, Baba Sahib Ambedkar passed away at the age of 65. Five decades later, Baba Sahib Bhim Ambedkar's legacy is more relevant than ever, leaving an impact deeper than many imagined. It's a testimony to why India counts him as one of its greatest ever. थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार ग्रेटेस्ट इंडियन के लिए। पूरा खचाखच भरा हुआ हॉल ये देख के हमारा ओएनजीसी का ऑडिटोरियम बड़ी खुशी हो रही है। आप सब, हम सब के लिए एक बार तालियां। और जो ताली नहीं बजा रहे वो हाथ ऊपर करिए। थैंक यू, थैंक यू। अभी हमने ग्रेटेस्ट इंडियन देखा, अभी इसके बाद ग्रेट सिंगर्स को देखने वाले हैं या। और ये जो गाने हैं आज के कार्यक्रम में, ये सिर्फ और सिर्फ बुद्ध भीम गीते हैं, ठीक है।
और ये दिन जो है पूरा हमने पूरा समर्पित कर दिया है बाबा साहब के लिए, राइट? सो नो अदर वर्क, सो लेट अस वेलकम निर्माता अमोल मोहिते प्रस्तुत ऑर्केस्ट्रा। किधर गए भाई? मोहिते भाई आ जाओ। क्रांतीचा वणवा। तो ये अमोल और ये हमारे दूसरे साथी हैं, उनकी ये टीम है, प्रशांत भाई, दोनों ब्रदर्स। और आजच्या या कार्यक्रमाला खूप मोठे मोठे कलाकार आलेले आहेत बरं. जे इंडियन आयडॉलमध्ये एकदम ज्यांनी पूर्ण भारतभर काय पूर्ण जगभर नाव ज्यांचं आहे. अभिजीत कोसंबीजी, तालिया. देन पूजा सावंत मॅडम, अमोल घोडके, राजरत्न भोसले, शिरीष कांबळे आणि कोमल धांडे मॅडम. सो लेट अस गिव देम all these singers, all these stars a big round of applause and let us start the program. All India SC and ST Employees Welfare Association ONGC मुंबई यांच्या वतीनं विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जयंती महोत्सव भव्य दिव्य स्वरूपात संपन्न होतोय. कोण ते आकाश हे तू आम्हा नेले कुठे, कोण ते आकाश हे तू आम्हा नेले कुठे, तू दिलेले पंख हे पिंजरे गेले कुठे. या भराऱ्या आमुच्याही पाखरांची वंदना, भीमराया घे तुला या लेकरांची वंदना, भीमराया घे तुला या लेकरांची वंदना. या देशातील प्रत्येक सकाळ अन्यायाची, दुपार अत्याचाराची, संध्याकाळ बलात्काराची आणि रात्र असते आमच्या निद्रिस्त वस्त्यांची राख रांगोळी करणाऱ्या वैद्यांची. या तिन्ही त्रिकाळ चालणाऱ्या छळातून आम्हाला स्वप्न पडतात ती बहुजनांच्या स्वातंत्र्याची. आमच्या मनात उमलणारी प्रत्येक पहाट असते ती फुले शाहू आंबेडकर यांच्या मानवतावादी मुक्तीच्या लढ्याची. तथागत सम्यक संबुद्ध संत कबीर, ए.व्ही. पेरियार, रामास्वामी नायकर, छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, विश्वभूषण महामानव, भारतीय घटनेचे शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मृतीस आणि विचारांना विनम्र अभिवादन करून सादर करीत आहोत अमोल मोहिते प्रस्तुत तू झेपगे अशी बनून जसा सिंहाचा छावा, सळसळत्या रक्तात पेटू दे क्रांतीचा वणवा, पेटू दे क्रांतीचा वणवा. बुद्धं शरणं गच्छामि. मी बुद्धाला शरण जातो. धम्मं शरणं गच्छामि. मी धम्माला शरण जातो. संघं शरणं गच्छामि. मी संघाला शरण जातो. वैभवशाली जाऊन या आश्रमा, जाऊन या आश्रमा,
प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा शांती दूताच्या वैभवशाली जाऊन या आश्रमा जाऊन या आश्रमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा तथागताची तत्व प्रणाली आचरण्याची मुभा मिळाली जीवनानंदे आज बहरली वैशाखी पौर्णिमा वैशाखी पौर्णिमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा करू बुद्धमय उभ्या धरेला देत मनीचा नेक इरेला रम्य चंद्रमा आजू देला इथेच थोडे रमा इथेच थोडे रमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा शांती दूताच्या वैभवशाली जाऊन या आश्रमा जाऊन या आश्रमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा 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 शांतिदूताच्या वैभवशाली जाऊनी आश्रमा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा आपणा सर्वांना विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या खूप हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि या संगीतमय सोहळ्याला सुरुवात करतो जरा जोरदार जोरदार टाळ्या जरा प्रथम नमो गौतमा चला हो प्रथम नमो गौतमा तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा धम्म म्हणजे जीवन जगण्याचा मार्ग धन्य आहे तो मार्ग जो मानवाच्या उत्कर्षासाठी आणि जीवन जगण्यासाठी प्रेरणा देतो जगातील परमशांती सुखाचा साक्षात्कार करून देतो जो मानवी जीवनाच्या दुःखमुक्तीचा दिव्य प्रज्ञेचा मार्ग म्हणजे धम्म होय अंधश्रद्धा अनिष्ट रूढी परंपरा यांवर प्रहार करणारा म्हणजे बौद्ध धम्म होय मित्रहो तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा धम्म डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तुम्हा मला देतात आणि म्हणत म्हणेन की कोणी दंड देऊन दमन करतात तर कोणी शस्त्राच्या बळावर दमन करतात परंतु तथागत बुद्धांनी न दंडानी न शस्त्राने न चापकाच्या फटक्याने दमन केले तर आपल्या ओजस्वी धम्मवाणीने अंगुलीमालाला हिंसेपासून परावृत्त केले प्रथम तो हिंसक होता नंतर अहिंसक झाला आणि तथागतांच्या 80 अग्रश्रावकांमध्ये अंगुलीमाल एक अग्रश्रावक मानले गेले
माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा मारून सगळी मिढाई समाजाला होत जाला टाकील दोरा तया पाहुनिया त्याचा दाटला ऊर समाजाला होत जाला टाकील दोरा तया पाहुनिया त्याचा दाटला ऊर ज्ञान दिधाला ज्ञान दिवा साऱ्या विश्वाला बोधावा माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस देई माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस देई धर्मदंब जाती माती हे कोण द्यारे नव्या मानवाचे तुम्ही प्रेषित भारी धर्मदंब जाती माती हे कोण द्यारे नव्या मानवाचे तुम्ही प्रेषित भारी पंचशीलाचे पाय कभा साऱ्या विश्वाला बोधावा माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस देई माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणूस देई त्याने दिधाला मार्ग नवा साऱ्या विश्वाला बोधावा त्याने दिधाला मार्ग नवा साऱ्या विश्वाला बोधावा साऱ्या विश्वाला बोधावा साऱ्या विश्वाला बोधावा जोरदार टाळ्या कोमलजी यांच्यासाठी झाल्या पाहिजे. जोरदार टाळ्या. कोमलजी यांच्याविषयी एवढं सांगेल की जेवढा गोड आवाज आहे त्यांचा, आता तुम्ही ऐकलाय सगळ्यांनी, इथं सुंदर गातातच, म्हणजे संगीत विशारद आहेत आणि विशेष म्हणजे बरेचसे स्टुडंट घडवतात म्हणजे मुंबईमध्ये, आणि तुम्ही यांना बऱ्याचशा सिरियलमध्ये पाहिलेल्या आहेत, बऱ्याचशा चित्रपटांमध्ये पाहिल्यात. अशा अभिनेत्री कोमल धांडे यांच्यासाठी जरा जोरदार टाळ्या. जोरदार टाळ्या. माझ्या भीमाची पुण्याई आम्हा माणुसकी देई त्यानं दिधला मार्ग नवा साऱ्या विश्वाला बुद्धावा. खरोखरच आज युद्धाच्या उंबरड्यावर असणाऱ्या जगाला युद्धाची नाही तर बुद्धाची गरज आहे. परंतु हा तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा देश, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा देश, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा देश. परंतु आज आम्ही पाहतो या देशात प्रांतवाद, नक्षलवाद, जातीयवाद याचं स्तोम माजलेलं आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला लोकशाही दिली. एवढं सांगेल की एक दिवस या देशाला लोकशाहीला मुकावं लागेल. एक दिवस या देशाला लोकशाहीला मुकावं लागेल. खरी खुरी लोकशाही हवी असेल तर तत्व बुद्धाचं शिकावं लागेल. शांती आणि समतेच्या मार्गानं या देशाचा घडा आखावाच लागेल आणि भारतालाच काय तर साऱ्या जगाला एक ना एक दिवस बुद्धाच्या चरणी झुकावंच लागेल. बुद्धाच्या चरणी झुकावंच लागेल. मी मगाशीच सांगितलं की कोणी दंड देऊन दमन करतात, कोणी शस्त्राच्या बळावर दमन करतात, पण तथागत बुद्धांनी न दंडाने न शस्त्राने न चाबकाच्या फटक्याने दमन केले, तर आपल्या ओजस्वी धम्मवाणीने अंगुलीमालाला हिंसेपासून परावृत्त केले. प्रथम तो हिंसक होता, नंतर अहिंसक झाला आणि तथागतांच्या 80 अग्रश्रावकांमध्ये अंगुलीमाल एक अग्रश्रावक मानले गेले. घबराए जब मन अनमोल, हृदय हो उठे
घबराए जब मन अनमोल और हृदय हो डामाडोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब अशांति का राग उठे, लाल लहू का भाग उठे, हिंसा की तो आग उठे, मानव में पशु जाग उठे। धरती की काया कांपे, अंबर डगमग उठे डोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जब दुनिया से प्यार उठे, जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर डगमग उठे बोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। दूर किया जिसने जन जन के व्याकुल मन का अंधियारा, जिसकी एक किरण को छूकर चमक उठाए जग सारा। दीप सत्य का सदा जले, दया हिंसा सदा पले, सुख शांति की छाया में जनगण मन का प्रेम पले। भारत के भगवान बुद्ध का गूंजे घर घर मंत्र अमोल, तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। तब मानव तू मुख से बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। घबराए जब मन अनमोल, हृदय हो उठे डामाडोल, तब मानो तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा धम्म म्हणजे जीवन जगण्याचा मार्ग। धन्य आहे तो मार्ग जो मानवाच्या उत्कर्षासाठी आणि जीवन जगण्यासाठी प्रेरणा देतो, जगातील परमशांती सुखाचा साक्षात्कार करून देतो, जो मानवी जीवनाच्या दुःख मुक्तीचा दिव्य प्रज्ञेचा मार्ग म्हणजे धम्म होय। संघं शरणं गच्छामि कोणतीही कृती तुम्ही शरीराने किंवा मनाने बोलण्याने करण्याचे ठरवता तेव्हा पहिल्यांदा विचार करा, या कृतीमुळे माझे स्वतःचे किंवा दुसऱ्यांचे किंवा दोघांचेही काही नुकसान होईल का? या कृतीमुळे दुःख निर्माण होईल का? जर ती नुकसानकारक असेल तर ती कृती करण्याचे टाळा। वासनांमुळे दुःख निर्माण होते, वासनांमुळेच भीती निर्माण होते। जो वासनामुक्त आहे त्याला दुःख किंवा भीती वाटत नाही। जो अनैतिकतेच्या सीमा पार करतो तो स्वतःचाच नाश करतो। जसे लोखंडाला गंज लागून तो लोखंडालाच खाऊन टाकतो, त्याचप्रमाणे जो अनैतिक सीमा पार करतो स्वतःच्याच कर्माने दुःखद परिस्थिती ओढवून घेतो। चुकीच्या कृती करण्याचे टाळा, निष्काळजी राहू नका, खोटे विचार स्वीकारू नका, त्यामुळे हे जग लांबणार नाही। वाईट बोलू नका, कुणालाही दुःखी करू नका। आपण स्वतःचे संरक्षक असतो, दुसरा कोणी संरक्षक कसा असू शकतो? स्वतःवर नियंत्रण ठेवून जो संरक्षण मिळवतो ते मिळवायला फार कठीण असते। हाच माझा उपदेश आहे। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरणाची मंगलवाणी, त्रिशरणाची मंगलवाणी घुमते मंगलधामी। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। एक संत असा कुलवंत, कुलवंत आणि शीलवंत। एक संत असा कुलवंत, कुलवंत आणि शीलवंत।
शिलवंताची साथ मिळाली अखेरच्या मुक्कामी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि त्रिशरणाची मंगलवाणी त्रिशरणाची मंगलवाणी घुमते मंगलधामी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि. हॅलो. त्रिशरणाची मंगलवाणी घुमते मंगलधामी बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि. मी मगाशीच सांगितलं की तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा धम्म म्हणजे जीवन जगण्याचा मार्ग आणि त्याच जीवन जगण्याच्या मार्गावर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी तुम्हाला नेलं. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुन्हा नतमस्तक झाले नाही, ते तथागतांच्या चरणी नतमस्तक झाले आणि म्हणूनच म्हणेन की चुरा ले दिल किसी का वो प्यार भरी नजर होती है, चुरा ले दिल किसी का वो प्यार भरी नजर होती है, कदरदानों के पास ही तो गुणों की कदर होती है. चुरा ले दिल किसी का वो प्यार भरी नजर होती है, कदरदानों के पास ही तो गुणों की कदर होती है. न किसी के हाथ में किसी की तकदीर होती है, मगर झुक जाता है सारी दुनिया का सर जिसके आगे. यकीनन वहां पर मेरे भीम जी की तस्वीर होती है, भीम जी की तस्वीर होती है.